Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న అందరూ? A very good evening and welcome to this session. ఇది ఒక చాలా important, one of the most important session in biology for you all. So ఇది ఏంటంటే this is all about the important definitions. Okay, so biology లో ఏదైతే important definitions, why important definitions are so important అంటే 1 mark or 2 marks లో ఎక్కువగా అడుగుతారు. Okay, yes, good evening everybody. So ఈ సెషన్ కి మనం ఒక సంస్కృత్ శ్లోకతో స్టార్ట్ చేసుకుందాము. అండ్ యాజ్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మార్చ్ వచ్చేసింది కదా. ఓకే, సో ఫైనలీ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ మంత్ ఇస్ రైట్ హియర్. మార్చ్ మంత్ లో మీరందరూ మీ ఫస్ట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్, లైఫ్ లో మీ ఫస్ట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కదా ఇది, రాసుకోపోతున్నారు. సో నో నీడ్ టు పానిక్, నో నీడ్ టు వరీ, నో నీడ్ టు బి టెన్స్డ్, ఎందుకంటే వీ ఆల్ ఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. సో ఇక్కడ ఇది చూడండి, అల్పనామపి వస్తునాం సహతి కార్య సాధిక అంటే a group of small things when put together help you accomplish great task or big task. అంటే చిన్న ప్రిపరేషన్ తో మీరు ఒక పెద్ద టాస్క్ అంటే యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ రైట్ నౌ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ ఫర్ యూ, అంతే కదా. సో ఎవ్రీ డే మీరు కష్టపడండి, ఎవ్రీ డే హార్డ్ వర్క్ చేయండి, అండ్ ఆ హార్డ్ వర్క్ తో మీరు ఒక పెద్ద డ్రీమ్ ని, ఒక బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ని అకంప్లిష్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, సో కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్. ఎవ్రీ డే హార్డ్ వర్క్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ అ మస్ట్. ఓకే, సో స్టార్ట్ చేసుకుందాము. హలో ఎవ్రీబడి. హాయ్ బ్రూస్లీ, హాయ్ వాసవి, హాయ్ ధరణిశ్రీ, సుహాసిని, ప్రసన్న, నాహిర్, గుడ్ ఈవినింగ్. తేజ్ పట్నాయక్. టెన్షన్ పానిక్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? వెరీ గుడ్. టెన్షన్ అంటే మనకు తెలీదు, దాట్స్ ద స్పిరిట్. వెరీ గుడ్. మ్యాథ్స్ క్లాస్ క్యాన్సల్డ్ కాదు, యాక్చువల్లీ మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ మండే కాదు కదా. సో మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ ఇస్ ఆన్ ఐ థింక్ 10th or some డేట్ ఉంది కదా. సో మ్యాథ్స్ జస్ట్ 1 day బిఫోర్ యూ విల్ హ్యావ్ మ్యారథాన్. మండే నుంచి ఎలాగో యూ విల్ హ్యావ్ క్లాసెస్, మ్యాథ్స్ క్లాసెస్. ఓకే, ద్రాక్షాని, మదన్, సించన్, హలో. బయోలో 50/50. ఎస్ గోపికృష్ణ, యూ క్యాన్ గెట్ 50/50 ఇన్ బయో. అది నా గ్యారంటీ. ఐ విల్ మేక్ యూ ప్రిపేర్ టు గెట్ 50/50. జస్ట్ డోంట్ వరీ. ఓకే, చలో. సో ఛానల్ ని ఫాస్ట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఐ నో యూ ఆల్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్. ఎవరెవరు ఇంకా కొత్త జాయినర్స్ ఇంకా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు అంటే మీరందరూ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సి ఎందుకు ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేయడానికి అంత ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఈ మంత్ లో దేర్స్ గోయింగ్ టు బి రియలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్స్. అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్స్ బై మిస్టేక్ యూ మే మిస్. ఓకే, సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ పెడితే ఆ బెల్ ఐకన్ ఉంది కదా, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేసేయండి. సో దాట్ యూ కెన్ గెట్ నోటిఫికేషన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్, ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ అన్నమాట. రైట్? అండ్ ఎస్, ఈ సెషన్ ని కూడా లైక్ చేసేయండి. 1 like ఫర్ బయోలజీ. ఎస్, చలో కమ్ ఆన్, ఫాస్ట్ సెషన్ ని లైక్ చేసేయండి. మ్యామ్ డైలీ క్లాసెస్ తీసుకుంటారా? ఎస్ సించన్, ఎవ్రీ డే ఐ am going to take class for TS and AP. ఓకే, ఎస్ సుష్మిత, వెళ్ళినాము, అందరూ వెళ్ళినాము మ్యామ్. ఓకే, సాత్విక్ రెడ్డి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ TS స్టూడెంట్స్ ఇస్తాను నాన్న. one by one from today onwards. Let's begin the battle preparation. Okay, so you have the war or battle. మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఒక బ్యాటిల్ కాబట్టి I will be there with you at every step, helping you out. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తాను, మ్యారథాన్స్ కూడా ఉంటుంది, స్పెషల్ సెషన్స్ ఉంటుంది, అలాగే చాలా మోటివేషనల్ అండ్ మీకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ డ్యూరింగ్ యువర్ ప్రిపరేషన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. ఓకేనా? టుమారో క్లాస్ మ్యామ్, టుమారో కూడా క్లాస్ ఉంది నాన్న. అండ్ ఎస్, there's a WhatsApp channel for our WhatsApp group for our Vedantu 8, 9, 10 channel. అది కూడా తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. there you can get all the important updates. Okay, and not only WhatsApp, we are available on Instagram, right? And Telegram. Elago, you all are there on Telegram. You can contact your teachers, every teacher, through Telegram or through Instagram. Okay, first అయితే జాయిన్ అవ్వండి. మీకు ఆటోమేటికలీ టీచర్స్ ఐడి కనపడుతుంది నాన్న. కొంచెం మీరు మెంబర్స్ లో, ఫాలోవర్స్ లో చూస్తే సెట్టింగ్స్ లో మీకు దొరికిపోతుంది. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ యూ క్యాన్ కాంటాక్ట్ యువర్
individual teachers and get your doubts clear. And yes, don't forget to subscribe to the channel, right? Likes are less than views. Yes, Nana, likes are very less than views. Come on, Nana, like this session. Okay, Naresh, Prasanna, Vaishu, good evening, Nana. Okay, so now we are going to start important definitions of bio. This session is for both TS and AP. Endukante almost chapters are same and important definitions are also same. Okay, important questions. So very, very important for both AP and TS. Right, Nana? Good evening, Vaishnavi. Good evening, Grupavati. Chalo. So let's start. Hi, Bindu. How are you? So all chapters. Okay. Today, I am going to discuss the important definitions of all chapters. Right? Jaheda. Ma'am, I didn't complete my physics. I am confused because I am not able to understand which teacher I should follow. Jaheda, you try to watch 2-3 sessions and meeku edaithe nachutundi, try to follow that. Okay? Chalo. Let's start. Yes, all chapters lo we are going to cover the important definitions. So, nutrition chapter lo chuddam first. Why definitions are so important? Definitions manuku, they will be asking you for 2-mark questions or 1-mark questions. Okay. AP students ki 1 mark lo kuda ravachu, 2 marks lo kuda ravachu definition. And TS student ki 2 marks lone vastundi endukante they don't have 1 mark question, they have MCQs. TS students ki MCQs untundi kabatti akkada kuda these definitions are very, very important. Right, Nana? Tomorrow Vidya Utsav, avunu Nana. Sinchan, Vidya Utsav is at 12 p.m. afternoon 12 o'clock. Classes evening untai. As usual, classes will be there. And don't forget to watch the Vidya Utsav. Tappakunda meerandaru 12 o'clock join avandi and try to watch with your parents, with your friends. Andarki link share cheyandi and andaru kalsi watch cheyandi. Okay. Ram Sai Prakash, when is maths marathon? Nana, maths marathon will be there before maths exam. AP students ki eppudaithe maths exam untundi kada, just before your maths exam, you will have the maths marathon, right? And alage, I am going to take classes for Hindi and English also. Me pre-finals ki, we will be there as a big support. So languages చాలా మంది ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నారు కాబట్టి హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ కి కూడా క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. అండ్ బయో కి యాజ్ యూజువల్ we will definitely have marathon. Okay, chalo, look here. Yes, Noher, good evening. Chaudhary, hi. Ma'am, messages చూడట్లేదు. అట్లా ఏం లేదు నాన్న, కొన్ని మెసేజెస్ మిస్ అవుతుంది. You should not feel bad. Hi Chitra, how are you after a long time? So న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ అంటే ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఇది లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అన్నమాట, రైట్? సో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటి మనకు? న్యూట్రిషన్ టాపిక్ లో సో టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి న్యూట్రిషన్ టాపిక్ ఒక సెపరేట్ చాప్టర్ లాగా ఉంది కాబట్టి సో లెట్స్ సీ. ఫోటోలైసిస్ డెఫినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎమల్సిఫికేషన్ అయితే సూపర్ ఇంపార్టెంట్. ఎమల్సిఫికేషన్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ either in 2 mark or 1 mark or MCQ ఎక్కడొక ఈ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నాన్న. ఓకే, ఫైన్. Ahmad Hafteez has already given the answer. Very good, Nana. Ahmad. Sharanya, yes. Photolysis, emulsification, bolus and chyme. Okay, so what is bolus, what is chyme? Adi oka 2 marks lo chinna difference laga kuda adugutunnaru, difference between laga kuda adugutunnaru. Assimilatory powers. What are assimilatory powers? This is question for TS. AP students don't have it. Malnutrition and photosynthesis, very, very important. మీరు ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, photosynthesis, respiration, ఈ రెండు definition plus equation. Please read it, learn it, very, very important. I'll discuss it now also. Okay, what is photolysis? Okay, photolysis ఏంటంటే ఏదైతే వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది కదా, okay, so this water molecule will be broken into H plus and OH minus ions. Okay, ela breakdown aitundi by light. Okay, so light is involved here and activated chlorophyll is breaking down the water molecule into H plus and OH minus ions. Okay, this breaking down of water molecule by light, indirectly by light, right?
So activated chlorophyll. Chlorophyll activate ela indi light help to kada. Okay, so with the help of light, when this water molecule is broken down into H plus and OH minus ions, దాన్ని మనం photolysis అంటున్నాము, right? Yes, this is a step in photosynthesis. This is there for both AP and TS. Actually, it is second step of photosynthesis, right? Okay. First step enti absorption of light and activation of chlorophyll are the first step. Second step enti photolysis of water. Third step enti reduction of carbon dioxide into carbohydrates. These are the three steps of photosynthesis, right? Gurtunda? So, ee three steps of photosynthesis lo second step is photolysis, that is breaking down of water molecule. Yes, Kranti, very good. Malli Kattifa, చెప్తున్నాను కదా నాహిర్, హాయ్ చెప్తున్నాను. Okay, photolysis of water is breakdown of water molecule to H plus and OH minus ion in the presence of sunlight. Sunlight presence లో water molecule breakdown అవుతుంది కదా, దాన్ని photolysis అంటున్నాము. Okay, next emulsification. Emulsification is very, very important, super important emulsification. Okay. Sharanya, very good. Right answer, Akshaya. Absolutely correct, Nana. Hema Shri, hi. Okay. So, emulsification, ikkada chudandi. Actually, emaitundi? Liver. So, liver is one organ which is involved in digestion. Okay. So, liver lo emuntundi? Bile juice will be there in liver. Okay. So, bile juice related ikkada oka important question entante, bile juice is the only digestive enzyme, only digestive juice which do not have digestive enzyme. Okay, అంటే మామూలుగా ఏదైతే డైజెస్టివ్ జ్యూస్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. కానీ ఈ బైల్ జ్యూస్ ఉందా, విచ్ ఇస్ సిక్రెటెడ్ బై ద లివర్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద గాల్ బ్లాడర్, దీంట్లో ఓకే బైల్ జ్యూస్ లో నో డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్, రైట్? So bile juice will not have any digestive enzyme. Okay, దీంట్లో digestive enzyme లేదు, then why it is so important? Okay, bile juice has two important role. Okay, ma'am, for how many marks are you discussing questions? Vaishnavi, all these definitions are for 2 marks. Very, very important 2 mark questions. Okay, so bile juice, it has two important role. Okay, so what are the two important roles of bile juice? One of them is emulsification. Okay, chudandi. So one function of bile juice is emulsification, right, Nana? Second one, it will make the food alkaline. Okay, so making the food alkaline is one function and emulsifying the fats is one function. Emulsification entante chudandi. So whatever large fat molecules are there, our large fat molecules will be broken down into small fat globules. Okay, so ee large fat molecules, actually edaithe fats tintunnamo kada, they are very complex. Okay, large molecules, our large molecules should be broken down. Adi breakdown ayi it will be becoming small fat molecules, appudu it is called as emulsified fats. Okay, enti emulsified fats, and this process is called emulsification. Okay, and this process is called emulsification. I hope you now got it. Okay, emulsification ante enti? Okay, so emulsification is basically breaking down of large fat molecules into small fat molecules. Okay, asali emulsification enduku jarugutundi? Why the large fat molecules should be broken down into small fat molecules? అసలు అవసరం ఏంటి ఇక్కడ? Because there is one enzyme called lipase. Okay, so lipase is one enzyme which will act on fats. Okay, so lipase ఎప్పుడు fat మీద యాక్ట్ అవుతుంది? when the fats are small. Large fat molecules మీద it cannot show its action. Okay, lipase is the enzyme for fat digestion. So for lipase to act on fat, these large fat molecules should first be broken down into small fat molecules, and our process breaking down of fat into large fat into small fat is called emulsification, and this emulsification is done by bile juice. Okay, how is it possible? It is possible only because of bile juice, right? Ahmad,
Ma'am, will you discuss 4 marks and 8 marks? Yes, Ahmed, definitely I'll explain. Okay. We'll have all sessions. Hi, Harika. Chaudhary, breaking down of, yes, very good, Chaudhary. Your answer is right. Joshita, very good. Okay. Chalo. So, Joshita, correct, Nana. Emulsification అయిపోయింది కదా. Next, bolus ఏంటి, chyme ఏంటి? Do you all know what is bolus and chyme? Bolus అంటే తెలుసా, chyme అంటే తెలుసా? Do you know what is bolus and what is chyme? Bolus ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, chyme ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, bolus and chyme మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? Do you know that? మ్యామ్, గ్రాండ్ టెస్ట్ కి గవర్నమెంట్ పేపర్ పక్కా ఎగ్జామ్ లో వస్తాయా మ్యామ్? కళ్యాణ్, అర్థం కాలే నాన్న. ఎస్ అక్షయ, ఫుడ్ ఇస్ కట్ అండ్ క్రష్డ్ బై టీత్ అండ్ మిక్స్డ్. వెరీ గుడ్ అక్షయ, దాట్స్ గ్రేట్. ఎస్ కళ్యాణ్. ధరణి, వెరీ గుడ్. చలో వి, హాయ్ వి. సో చూడండి ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ అవర్ బకల్ క్యావిటీ, రైట్? సో బకల్ క్యావిటీ నుంచి వాట్ ఈస్ ఎమర్జింగ్? ఈసోఫేగస్. Esophagus will continue with stomach, right? Then stomach tarvata emaitundi, it is large intestine here and ikkada emo small intestine, right? Isn't it? Okay, fine. Chudandi ikkada stomach and buccal cavity, these two are main places where chyme and bolus is formed. Buccal cavity దగ్గర bolus will be formed and stomach లో chyme will be formed. Okay, so places అయితే మీకు తెలిసిపోయింది కదా, where bolus is formed and where chyme is formed, right? Yes, Prasanna, very good, right answer. Peristaltic movement, yes, Venu Rock. So have a look here. Bolus ఏంటంటే మనం మౌత్ లో మనం ఫుడ్ తింటున్నాము కదా, when we are eating, అప్పుడు సలైవా ఇస్ మిక్స్డ్ విత్ ద ఫుడ్. ఎస్, ఫుడ్ పార్టికల్ అండ్ సలైవా ప్రాపర్ గా మిక్స్ అయ్యి బై మాస్టికేషన్. మాస్టికేషన్ అంటే చ్యూయింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ఫుడ్ ని చ్యూ చేస్తున్నామో ప్రాపర్ మాస్టికేషన్ ద్వారా ఒక బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది మౌత్ లో. ఆ బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విల్ గో డౌన్ టు ద ఈసోఫేగస్, రైట్? So that ball like structure which is formed at the buccal cavity and the peristaltic movement ద్వారా కిందకి వస్తుంది, that is nothing but bolus. Okay, అర్థమైందా? Yes, so bolus will have partially digested carbohydrates, ఎందుకంటే మౌత్ లో కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఫుడ్ నెక్స్ట్ స్టమక్ కి వచ్చిన తర్వాత స్టమక్ లో ఏం జరుగుతుంది? ప్రోటీన్ డైజెషన్. ప్రోటీన్ డైజెషన్ జరిగిన తర్వాత స్మాల్ ప్యాకెట్స్ లో ఫుడ్ విల్ గో డౌన్ టు ద డియోడినమ్, స్టమక్ నుంచి డియోడినమ్ కి. ఓకే, సో ఆ బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద స్టమక్ ఇస్ కాల్డ్ chyme. అండర్స్టూడ్? అర్థమైందా ఇప్పుడు? రైట్? ఎస్, కమ్ ఆన్, హిట్ ద లైక్ బటన్. వై లైక్స్ ఆర్ సో లెస్? గ్రాండ్ టెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ మామ్? ఎస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడైతే మార్చ్ మంత్ లో ఏదైతే ఎగ్జామ్స్ పెడుతున్నారు కదా స్కూల్ వాళ్ళు, ప్లీజ్ ట్రై టు అటెంప్ట్ దాట్. అంటే మ్యామ్ నా ప్రిపరేషన్ ఇంకా అవ్వలేదు, నేను రాయను, డోంట్ థింక్ లైక్ దాట్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యు నో, ట్రై టు అటెంప్ట్ దాట్ ఎగ్జామ్. ఆ మార్క్స్ ఎలాగో వాళ్ళు యాడ్ చేయరు. సో దాంట్లో మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినా ఎక్కువ వచ్చినా యూ నిడ్ నాట్ వరీ. ఎందుకు రాయమంటున్నాను అంటే, దట్ ఈస్ అ ప్రాక్టీస్ పేపర్ ఫర్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్. ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ 15 days లో బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకోపోతున్నారు, రైట్? సో బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కోసం అది ఒక మంచి ప్రాక్టీస్ లాగా అవుతుంది. మీరు టైం మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకుంటారు, ఏ టైంలో హౌ మెనీ ఆన్సర్స్ ని ఎంత టైంలో అటెంప్ట్ చేయాలి అది మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ డోంట్ బీ అఫ్రేడ్, డోంట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద ప్రీ ఫైనల్స్ ఆర్ గ్రాండ్ టెస్ట్. అది రాయండి, ఓకే? ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయండి. సూర్య గీత, ఎస్ ఎస్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము, డోంట్ వరీ గీత. జవాజీ, వెరీ సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఫర్ TS. And one more thing, you tell me, out of bolus and chyme, which is acidic and which is base, alkaline? Come on, tell me. Yes, so actually bolus is alkaline, endukante mouth lo it will be mixing with saliva, the alkaline. Chyme endante, chyme is acidic. Why chyme is acidic? Because stomach lo HCl untundi kada, aa HCl valla food lo mix ayinappudu that chyme will be acidic anamata. Avi differences, and hope you are clear with the definition also. Okay, clear? Food mixed with saliva in the mouth is bolus. Food mixed with gastric juice in the stomach
is called chyme. All right? Yes, Nana? Chalo. Assimilatory powers, actually ఇక్కడ జస్ట్ ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, ATP and NADPH. So this is only for TA students, so only TA students can remember this. AP students కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, no harm. ATP and NADPH, they are the assimilatory powers అన్నమాట. ఎందుకంటే they are helping in డార్క్ రియాక్షన్. ఇది లైట్ రియాక్షన్ లో ఫామ్ అవుతుంది, కానీ దాని యాక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? డార్క్ రియాక్షన్ లో. ఓకే, లైట్ రియాక్షన్ లో ఫామ్ అవుతుంది, డార్క్ రియాక్షన్ లో దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ యాజ్ అ పవర్ సోర్స్. అందుకే దాన్ని అసిమిలేటరీ పవర్స్ అంటున్నాము, రైట్? మాల్ న్యూట్రిషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ మాల్ న్యూట్రిషన్? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో కైల్. వెరీ గుడ్ మనోజ్, గుడ్. వైషు మ్యామ్, టీఎస్ గ్రేడ్స్ ఆర్ మార్క్స్? దిస్ టైమ్ యూ విల్ హ్యావ్ మార్క్స్. Ma'am, why stomach is called churning machine? Honey churning machine ఎందుకంటే స్టమక్ లో కూడా పెరిస్టాల్సిస్ జరుగుతుంది. పెరిస్టాల్సిస్ వల్ల ఫుడ్ ప్రాపర్ గా మిక్స్ అవుతుంది అండ్ ప్రోటీన్ డైజెషన్ జరుగుతుంది. అందుకే స్టమక్ ని ఒక మిక్సర్ ఆర్ ఒక చర్నింగ్ మషిన్ లాగా అంటారు. ఓకే ఓకే, చలో ఫనీ భాయ్, మార్క్స్ నాన్న, దిస్ టైమ్ మార్క్స్. ఓకే, మాల్ న్యూట్రిషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన బాడీలో ఏదైనా డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఓన్లీ రైస్ ఆర్ చపాతీ తింటారు అండ్ యూ డోంట్ లైక్ పప్పు ఇష్టమే లేదు, మమ్మీ ఎంత చెప్పినా మనం తినము. ఓకే, సో పప్పు తినకపోతే ఏమైతుంది? బాడీలో ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ అయిపోతుంది. సో ఆ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఒక మాల్ న్యూట్రిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఓన్లీ వెజిటేబుల్సే తింటున్నారు, రైస్ అండ్ చపాతీ తినట్లే, అప్పుడు ఏమైతుంది? కార్బోహైడ్రేట్ డెఫిషియన్సీ అయిపోతుంది మన బాడీలో, రైట్? సో అట్లాంటి డెఫిషియన్సీ, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డెఫిషియన్సీ ఈస్ నథింగ్ బట్ మాల్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, ఎక్సెస్ కూడా, ఇప్పుడు ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ విల్ లీడ్ టు ఒబేసిటీ. ఓకే, వెయిట్ పెరుగుతుంది, లావ్ అయిపోతారు. సో అది కూడా ఎక్సెస్ క్యాలరీస్ అన్నమాట. సో ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐదర్ లెస్ ఆర్ మోర్ is malnutrition. Okay, over nutrition or under nutrition. Over nutrition lo we have obesity, under nutrition lo marasmus and kwashiorkor. This is important for TA students. AP student can skip this. Next, photosynthesis. This is one of the most important, very important. Okay, so we can give so many stars to this question. 5-star question idi. Photosynthesis definition ఖచ్చితంగా మీ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఉంటుంది, ఏదో ఒక విధంగా అడుగుతారు ఫోటోసింథసిస్ గురించి. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, చూడండి, ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్ ఎలా రాస్తారు అంటే, ఫస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్. 4 raw materials are required. Okay, Jaheda, hi Jaheda, I'm replying kada, I'm replying to your message. Okay, stranger. Okay, so ikkada what are the 4 raw materials? Carbon dioxide, water, alage sunlight. Okay, carbon dioxide, water and then sunlight, inkokati chlorophyll. So these are the 4 raw materials for photosynthesis. Photosynthesis jaragalante ee 4 raw materials should be there. Just imagine any one of the raw materials, if it is absent, appudu emaitundi? Photosynthesis will not happen. Okay, so ee 4 raw materials presence lo products em form aitundi manaku ikkada C6H12O6. idi enti? C6H12O6 ante this is glucose. Okay, so glucose form aitundi main product. Danto paatu oxygen is one byproduct. Okay, oxygen is one byproduct and water also is formed. Oxygen is one of the important byproduct anamata. Okay, so this is the equation for photosynthesis. Meer eppudaithe, yes, Akshaya correct. Abhilash, hi Abhilash. Niharika, very good, answer right. Okay, Abhilash, it's not that I'm not replying, so many messages today, so please don't mind if I miss any message. Photosynthesis is nothing but synthesis of complex organic material. Okay, ఏమైతుంది ఇక్కడ? Glucose is one complex, right, and it is also one organic material.
ఓకే, సో ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ అండ్ కాంప్లెక్స్ మెటీరియల్ సింథసిస్ ఏదైతే జరుగుతుంది కదా ఇన్ ద ఫ్రమ్ ద inorganic substances, simple inorganic substances, okay, simple inorganic substances, okay. So this is photosynthesis. That's all. Photosynthesis 6th class students ki kuda untundi. So meer oka 10th class level lo definition rayali. So ikkada entante preparation or synthesis of complex and organic material from simple and inorganic material in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. ఇది మీరు రాసేయండి. డెఫినేషన్ అడిగినప్పుడు ఈక్వేషన్ అడిగినా అడగకపోయినా ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ద ఈక్వేషన్, ఓకే. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఈక్వేషన్ మెన్షన్ చేయండి అని వాళ్ళు దే వోంట్ ఆస్క్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, కానీ దేర్ ఇస్ మార్కింగ్ స్కీమ్, ఓకే, మార్క్స్ అలాటెడ్ ఫర్ ఈక్వేషన్. అందుకే ఈక్వేషన్ తప్పకుండా రాయండి. ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్ అర్థమైంది కదా. Jaheda Bibi, ma'am, also help in physics. Yes, Nana, we have physics and chemistry teachers with us. Gayatri ma'am and Shrikant sir, they'll help you definitely. Hi Kumar, very good Kumar. Achiever. Hi. Achiever ante, I think Azada. Achiever ante. So photosynthesis definition rasinappudu, please definitely write down the equation, right? Chalo. Let's move on to the next chapter, respiration. AP students ki life processes lo ne included respiration. TS students ki this is from like a separate chapter ga untundi, okay. Joshita, very good. Shalini, languages classes also will be there. Nene teeskuntanu Hindi and English lo meeku important questions istanu. Lekapothe any particular thing if you want me to explain, మ్యామ్ ఇది కావాలి, ఇది రావట్లేదు హిందీలో ఇంగ్లీష్లో, అయితే టెలిగ్రామ్లో ఒకసారి నాకు మెసేజ్ చేయండి. ఐ విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ దట్, ఓకే. చౌదరి, ధరణిశ్రీ, విశ్వకుమార్, భానుప్రకాష్, నెక్స్ట్ లైవ్ ఎప్పుడు 9 or 9:30కి విల్ బి దేర్. నెక్స్ట్ బయో లైవ్ అంటే రేపు. రెస్పిరేషన్లో చూద్దాం. సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ ఉంది కదా నాన్న, ఓకే. ఇక్కడ ఒకటి, can you see the note here? Always write examples if any in definitions. Whenever you are writing any definitions, okavela if it has any example, please mention the examples because there are marks allotted for examples, okay. So cutaneous respiration ante respiration happens at the skin level, okay. So skin lo exchange of gases jarugute cutaneous respiration. Frog, earthworm, leech, all these animals will have cutaneous respiration, okay. This is not so important, but cellular respiration is very important. Cellular respiration will be there in all the animals, humans, right? Ayyo, achiever. Okay, achiever ante I forgot. I'm really so sorry. Ma'am, what will be the duration of the class? 1.5 hours untundi nana. Frog, amphibian. Avunu Akshaya. Achiever ante either Nohir or Venkat kavachu. Okay, chalo. So cellular respiration, process of breakdown of food. Okay. Cellular respiration entante ippudu whatever glucose we are eating. Okay. So glucose formula enti C6H12O6. This is glucose, right? Okay. Photosynthesis enti? Whenever glucose is synthesized, adi photosynthesis. Respiration just opposite. Eppudaithe this glucose is broken down, appudu adi respiration. Chusara, just opposite. Okay. Okay. Morning class chestara? Yes, Ram Sai Prakash, before your exam we will have morning classes. Every exam ki mundu morning classes untundi. You do not worry. Nitish, hi Nitish. So glucose breakdown in the presence of oxygen. Okay. So when we are breathing oxygen, oxygen valla emaitundi, this glucose will be broken down. Okay. So glucose breakdown em form aitundi? It will form carbon dioxide plus water plus energy, okay, right? So this is nothing but respiration as it occurs in the cells.
It is called as cellular respiration. Okay, cellular respiration lo kuda you have to remember respiration has two steps. Okay, so ఇది న్యూక్లియస్, ఇది ఏమో మైటోకాండ్రియా. ఓకే, సో ఇక్కడ సైటోప్లాజం లో ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ టు పైరువేట్ ఎక్కడ సైటోప్లాజం లో. దెన్ ఆ పైరువేట్ మూవ్స్ ఆన్ టు ద మైటోకాండ్రియా. మైటోకాండ్రియాలో ఏమైతుంది, పైరువేట్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, ఎనర్జీ. ఓకే, సో రెస్పిరేషన్ ఎప్పుడైతే సెల్స్ లోనే జరుగుతుంది, ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, సైటోప్లాజం లో. సెకండ్ స్టెప్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, మైటోకాండ్రియాలో. సింపుల్. సో రెస్పిరేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద సెల్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ cellular respiration. Hi Vasanta, good evening. Tomorrow grand marathon 12 p.m. కాదు నాన్న అభిలాష్, రేపు గ్రాండ్ మ్యారథాన్ కాదు, రేపు 12 o'clock you have విద్యా ఉత్సవ్. ఓకే, that's a celebration of the learning. సో మీరు తప్పకుండా 12 o'clock లైవ్ జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, all your teachers will be there in that. Fine. So respiration lo you just have to remember the respiration definition and equation anamata. Next move on to the topic transportation. Okay. Oh Nahir, I'm so sorry. Ankunnanu Nahir. Okay. Achiever. Okay. Fine. So transportation lo blood pressure, cardiac cycle and transpiration. These are the important డెఫినేషన్. బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ బాగా అడుగుతారు, బ్లడ్ క్లాటింగ్ కూడా అడుగుతారు. బ్లడ్ ప్రెషర్ ఏంటి, లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో అవర్ హార్ట్ ఇట్ విల్ కాంట్రాక్ట్, రైట్, అండ్ ఇట్ విల్ రిలాక్స్, ఇజంట్ ఇట్? కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడు అవుతుంది, హార్ట్ ఎప్పుడు కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది? వినండి నాన్న, ఇప్పుడు హార్ట్ ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ ఆర్గన్, రైట్? అంత చిన్న మస్కులర్ ఆర్గన్, it has to supply blood to all parts of the body, ante kada. So heart has to supply blood to entire body. అయితే అది గట్టిగా ఇట్లా కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలి ఒక ప్రెషర్ తో, అప్పుడే కదా it can send blood to each and every cell. Even tips of your finger also has to get the blood supplied by the heart. Okay, so అందుకే హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు బ్లడ్ పంప్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ మళ్ళీ హార్ట్ ఇట్లా రిలాక్స్ అవుతుంది. రిలాక్స్ అయినప్పుడు దాంట్లో బ్లడ్ ఫిల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు ఒక ప్రెషర్ ఆబ్వియస్లీ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో వన్ ప్రెషర్ విల్ బి ఎగ్జర్టెడ్, దట్ ఈస్ సిస్టోల్ ఆర్ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్. ఓకే, అలాగే మన హార్ట్ ఎప్పుడైతే రిలాక్స్ అవుతుంది, సి ఫస్ట్ ఇట్ విల్ కాంట్రాక్ట్ టు పంప్ ద బ్లడ్, then it will relax so that blood again can fill in the heart. Okay, so relax అయినప్పుడు ఒక ప్రెషర్ ఇక్కడ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది, that is diastolic pressure. What is that? That is diastolic pressure. So this systolic pressure by diastolic pressure is nothing but blood pressure. Okay, so what is BP? BP is systolic pressure by diastolic pressure. This is blood pressure. Yes Chitra, I do remember Parasila and tidding. So last summer vacation we started. It's been a long journey kada Chitra. Yes, I often get emotional. Ante full 1 year we were together, right? 80 is the diastolic pressure. Yes Shalini. Hi Sindhu, how are you? So systolic pressure is 120 and diastolic pressure is 80. Obviously పంప్ చేసినప్పుడు ప్రెషర్ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది కదా, రిలాక్స్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ విల్ బి లిటిల్ లెస్. ఓకే, సో సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్, న్యూమరేటర్ ఇక్కడ 120 సిస్టోలిక్ ప్రెషర్, డినామినేటర్ ఇస్ ద డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ బ్లడ్ ప్రెషర్, నార్మల్ బీపీ గుర్తుపెట్టుకోండి. హౌ ఇస్ బీపీ మెజర్డ్, విచ్ ఇస్ ద డివైస్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ మెజరింగ్ బీపీ? Smiley, yes, Kiran, Prasanna. Week quiz actually ee roju kuda undali, but from tomorrow we will have week quiz in every session. Prati oka session lo week quiz untundi. Okay, Chaudhary chepava answer sare nana. Okay, very good. Speak more manometer Shalini, very good. Sai Charan, yes Sai Charan, I remember you.
So blood pressure is measured by sphygmomanometer. Okay. Always remember, blood pressure and blood clotting both are very very important. Blood clotting kuda gurtu pettukondi, because of platelets blood clotting process will be initiated. Yes. So this pressure is much greater in arteries than in veins. One more point you can remember about blood pressure: arteries lo blood pressure high untundi and veins lo blood pressure will be little lesser compared to arteries. Yes. Chitra, sphygmomanometer, Tollywood, Ashrita. Okay. Rupesh, Smiley, RH Krishna, Tej Patnaik, Ram Sai Krishna. Very good, very good. Yes, yes, yes. Ram Sai Prakash. Previous year question papers we are going to discuss. Adi untundi, no doubt. Okay. Chalo. Next one. Abhilash, you got 99 in science. Very good. Shami Masira, how are you? Cardiac cycle. Cardiac cycle enti? One contraction and relaxation of the heart. Okay. So cardiac cycle describes all activities of the heart. Okay. So heart lo all the activities which is completed in one complete cycle. Idi okasari fast ga ardham chesukuntene better. So this is our cute little heart, isn't it? So our heart is divided into 4 chambers, right? What are the 4 chambers? Idi left side kapatti LA, right, left atrium. This is LV, left ventricle. Alage right side emuntundi, right atrium and right ventricle. Okay. So 4 chambers of the heart. Then we have lungs here and body, or you can write tissues. Okay. Sarena. So ikkada jarigedi entante chudandi. So it's like this. How does the circulation actually happens? First, lungs nunchi oxygenated blood will come to LA, left atrium. Then LA nunchi that goes to LV, left ventricle. Tarvata LV nunchi it will go to all parts of the body. Okay, through aorta. What is aorta? It is the largest artery of our body, right? Chala cute ga undi kada aorta peru. Vidya Utsav started 12 p.m. Avunu Nana. Upper valves are called auricles. Yes. Shalini. Revant Kumar. Hi Kumar. How are you? 0.8 seconds. Yes, Nana. So I'll come to that point. First మీరు ఇక్కడ చూడండి. తర్వాత ఇది ఫస్ట్ ఏమైంది, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లంగ్స్ నుంచి ఎల్ఏకి వచ్చింది, మళ్ళీ ఎల్ఏ నుంచి ఎల్వికి, ఎల్వి నుంచి ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే. దెన్ బాడీలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ ఎక్స్చేంజ్డ్. ఓకే. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఇక్కడ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇస్ టేకెన్ బై వీనా కావా. విచ్ వన్? వీనా కావా, రైట్? సో వీనా కావా ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ vein of our body. Okay. RA కి వచ్చింది కదా బ్లడ్, తర్వాత it goes to RV. RV నుంచి it will go back to the lungs. ఏది? deoxygenated blood. Okay. And what about this one? ఇక్కడ oxygenated blood, right? So it complete cycle. Okay. And one more thing. First lungs నుంచి LA కి వచ్చింది కదా, that is by pulmonary vein. Okay. And from here this is by pulmonary artery, right? Pulmonary artery. So this complete cycle which I just explained you, ee complete cycle just 0.8 seconds lone jarugutundi. Can you just imagine? Okay. So idi explain cheyadaniki naku 2-3 minutes 5 minutes padindi kada. Kani heart lo full body ki heart circulation ante blood circulation happening in just 0.8 seconds, not even 1 second. So how amazing is our heart, isn't it? Okay. Difference between lymph and blood, please explain once, ma'am. Blood will have RBC, lymph will not have RBC. Blood is red in color, lymph is yellowish in color. Okay, all that things you can write. 100 you got. Very good, Kumar. Ma'am, Abhilash, ardhamindi kada? Okay. Hi, Telugu gamer, how are you? So this is cardiac cycle. Cardiac cycle lo oka important point for MCQs or 1 mark adi entante ee pulmonary vein undi kada and pulmonary artery adi oka exception annamata. Etlanti exception ante all the
arteries of our body will carry oxygenated blood. అంటే arteries అంటేనే oxygenated blood అన్నమాట. Okay, so just see here, arteries ante oxygenated blood, but there is one artery, pulmonary artery, which is carrying deoxygenated blood. That is the only exception. Alage whatever veins we have, I'll write here, see, so veins actually they carry deoxygenated blood only, but there is one exception, pulmonary vein will carry, here pulmonary vein will carry oxygenated blood, right? Hi Nimi, how are you? Doraemon maths marathon will be there before maths exam. Actually Monday roju meeku maths exam kaadu kada. Yes, I'll just check it, 1 minute. Maths marathon chaala mandi adugutunnaru, 1 minute. So let me check. ఎప్పుడు నాన్న మీకు మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ టైం టేబుల్? గ్రాండ్ టెస్ట్ కి లెసన్ వైజ్ క్వశ్చన్ చదువుకోవాలా మ్యామ్? చదువుకోవాలి కదా నాన్న. కళ్యాణ్ మ్యామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా? ఓ ఇక్కడ చాలా మంది లింఫ్ గురించి అడుగుతున్నారా? ఓకే ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. Yeah, somebody asking here oxytocin. Oxytocin is nothing but stress releasing hormone laga panichestadi. Reproduction lo, okay, stress regulation lo it helps. 1 minute, I am not getting that scheduled. Ikkada chaala mandi adugutunnaru kabatti let me see. Yes, maths marathon is on 6th March. So the schedule is already ready. 6th March, ikkada chaala mandi adigedi maths marathon gurinchi. So on 6th March you have maths marathon for AP, and for TS I'll check the schedule, 10th roju. Okay, so TS ki 10th roju. Ippudu happy? Okay, hi Sharmila. Chalo, transpiration, cardiac cycle aithe clear kada andariki? Okay, so cardiac cycle clear. Ippudu let us see the next one, transpiration. Next enti transpiration. Okay, so whenever there is loss of extra water, for example this is a beautiful leaf. Okay, so ee leaf nunchi emaitundi, whatever excess water is there, if excess water comes out of the leaf, okay, that is transpiration, simple. Okay, so loss of excess water from the leaf through the stomata, right, is nothing but transpiration. Ippudu clear nana andariki? Lymph, I'll explain what is lymph. Okay, 7th ma'am maths AP, 6th Sanskrit. Okay Abhilash, okay, so transpiration clear kada? So whatever excess water is there that will come out of the leaf, or removal of excess water by the stomata, is transpiration. And transpiration dwara transpiration pull anedi jarugutundi. Because of that transpirational pull, okay, TP, transpirational pull, which happens in the daytime, transpiration pull valla emaitundi, all the water present in the soil, they will be pulled upwards, right? So they are pulled upwards, ante water transportation lo transpirational pull is helping. Rupesh, Vidya Utsav ending time. First you join tomorrow, then you will know the ending time also. Important activities chaptara? Yes Dharani, chapta nana important activities. Now excretion topic lo uremia, hemodialysis and excretion, these are the important definitions. Okay, so important definitions from excretion topic. First aithe uremia. Come on, cheppandi nana, uremia meaning enti? Uremia definition enti? How many of you know this? Sweetie, yes Sweetie, I remember you. How are you? Pranita, yes, come on, tell me the lymphatic system. I'll explain. Star boy, Telugu gamer, how are you? So you're still doing photography? Niharika, maths exam is on 10th. Okay, so 9th roju untundi nana. Okay, Sharmi, come on, what is uremia? Ikkada chudandi,
So urea is the nitrogenous waste present in our body. Mana body lo urea is the nitrogenous waste, metabolic waste, which has to be removed from time to time. So time to time uremia anedi removal should happen. Ade kada excretion. Okay. So excretion ante enti? We are ureotelic animals. Ureotelic ante mana body lo major ga urea is the waste material, nitrogenous waste. Okay. Yes, star boy, correct. It is one type of disease. Yes, Drakshyani. So what exactly is happening in uremia? Body low, for example, kidneys are not working properly. In some patient, if kidneys are not working properly, appudu emaitundi telusa, aa patient body lo urea level increase aitadi. Okay, endukante kidneys are not functioning properly. So what happens? Urea removal anedi jaragatledu. When urea is not removed, appudu emaitundi? Blood lo urea level increase aitadi. Right? So urea level is increasing in the blood. Our condition is called as uremia. Now you understood what is uremia? Increase in the urea levels in the patient where kidneys are not working properly. Kidneys sariga work cheyakapote, function cheyakapote, urea levels rise aitadi body lo, blood lo. A rise of urea levels is nothing but uremia. Symptoms enti? What are the symptoms of uremia? Okay. So uremia lo symptoms entante number one, body swell aitadi. Okay. Hand and feet will be swollen up. Inkokati enti? The patient will feel tired and weak. All those are the symptoms. Dharani, definitely, sure, we'll have, soon we will have that class also. Okay. Niharika, mechanism of urine formation. Anni mechanism oka session lo separate ga explain chestanu. Yes, Ahmad, you are right. Dwarika Sai. Hi Dwarika Sai. Ma'am, please see my message. Yes, yes. Hi Nana. Okay. So uremia is this. So fatigue ante tiredness, muscle low weakness, muscle cramps and body swelling. All these are the symptoms. Okay. Uremia. Good to petkondi. Okay. Let me tell you one important thing here. Ikkada question ela adugutado telusa? What happens if based question, what happens if kidneys are not functioning properly? This will be the question. 2 marks lo. What happens if kidneys are not functioning properly? Okay. AP ki kuda daily classes teeskondi. This is for AP, Sinchan. This is for AP. For AP daily classes will be there. For TS also daily classes will be there. Actually na class lo this is AP TS పెడుతున్నాము separate ga, కానీ this is useful for both AP and TS. ఎక్కడెక్కడైతే ఏపీ వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఉంటున్నాయి కదా, అక్కడ నేను మెన్షన్ చేస్తాను. దిస్ ఇస్ ఫర్ టిఎస్ అని, బికాస్ టిఎస్ సిలబస్ ఇస్ మోర్. ఓకే. సో ఎక్స్ట్రా సిలబస్, ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ నేను మెన్షన్ చేస్తాను. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్యాన్ అటెండ్ మై క్లాసెస్, బోత్ ఏపీ అండ్ టిఎస్. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ బోత్. ఓకే. క్విజ్ ఉందా? రామ్ చరణ్ ఈ రోజు క్విజ్ లేదు, బట్ from tomorrow we'll have quiz in every session. Okay. Yes. What happens if kidneys do not function properly? Then you should write about uremia. Okay. Uremia is the problem and explain about uremia. Right. Okay. Next. Hemodialysis. What is hemodialysis? Dialysis process untundi. If dialysis is done for blood, then that is called as hemodialysis anmata. So hemodialysis lo emaitundi, okavela if kidney stop functioning, if in some patient kidney is not working properly, appudu doctors will suggest either one temporary solution or one permanent solution. Temporary solution is nothing but dialysis and permanent solution is nothing but kidney transplantation. Okay na? So ikkada kidney okavela function cheyadam స్టాప్ చేస్తే, అంటే దట్ ఈస్ వన్ డిజీజ్. ఓకే. ESRD. అప్పుడు ఏమైతుంది? డయాలిసిస్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే డూ ఇన్ డయాలిసిస్? సో డయాలైజింగ్ మషీన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, విచ్ విల్ హ్యావ్ మెనీ ట్యూబ్స్. ఓకే. అండ్ ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ dialyzing fluid will be provided, and at other side dialyzing fluid with waste material will be collected. Okay. And the patient
will be lying down here. Patient body nunchi, right? Look here. From the patient body, all the blood is taken out, and e machine unda, dialyzing machine, that will filter the blood and waste material ni separate chesi, then filtered blood ni it will be sent back to the patient body. Okay, so obviously this is little risky, isn't it? Enduku risky ante full blood mana body nunchi mottham blood ki bayatiki teeskelladam, malli filtration chesi again it is sent back to the body. So this is little risky, right? So but this process is dialysis. Ikkada emaitundi, blood will be flowing here, and ikkada all the waste material that will come out. Waste material ante nitrogenous waste. Nitrogenous waste will come out to the dialyzing fluid here, and it will be removed this way. Okay, clear? And filtered blood will be sent back to the body. Ma'am, first chapter whole vitamin table is important or not? Bhanu Prakash. First chapter lo vitamin table important eh, kani meer oka pani cheyandi, TA students, they have the vitamin table, right? So మీరు చేసేది ఏంటంటే vitamin table లో name of the vitamin and disease caused due to deficiency, that if you remember it's enough. Okay, sources and avani anta avasaram ledu, vitamin peru and diseases, suppose scurvy because of deficiency of vitamin C, beriberi, rickets ante caused due to deficiency of vitamin D, calciferol. Alage a disease because of which vitamin deficiency, adi gurtu pette matram chalu, exam lo ade adugutaru. Okay, single double circulation is important. Yes, Narsim single circulation, double circulation very important. Double circulation definition kuda meer gurtu pettukovali, adi kuda oka important thing. Okay, what is excretion? Excretion chapter lo vallu adigedi direct definition, what is excretion ani. So what is excretion? Excretion ante mana body nunchi harmful waste material or harmful nitrogenous waste which is removed from our body. Okay, that is excretion. Simple. Ma'am, what can we write for if kidney is not working properly? Abhilash, if kidney is not working properly, then uremia will be caused and body will swell up, patient will feel tired. Okay, Chitra, thank you Nana, thank you so much Chitra. And you have to get full marks in your final exam also. Okay, don't forget that. So process of elimination of metabolic waste from the body. Body nunchi whatever metabolic waste produce aitundi kada, metabolism process lo metabolic waste will be produced. Aa metabolic waste removal ni emantunnamu excretion, right? So what are the metabolic waste? Asalu mana body lo etlanti metabolic waste produce aitadi? Urea, uric acid, creatinine, ammonia, all these are different types of metabolic waste. Majorly human body will have urea as the major excretory product or metabolic waste. Okay, yes Akshaya, Zaheda Bibi, I am replying to your messages also. Harshita, thank you Harshita. Ma'am, will the person die because of dialysis? Shanu, dialysis is one treatment. Patient will not die because of treatment. Kada? Kani dialysis process is risky. Whenever dialysis is done for some patient, that is a emantaru koncham complicated stage anamata. Okay? Critical stage. Shushant. Okay. Coordination, control and coordination. Control and coordination is all about our superpower brain. Yes. Joshita. Yes, lymphatic system I'll explain. Okay, let me explain. Chala mandi ikkada lymphatic system adugutunnaru. Fine. So chudandi, lymphatic system lo basically jarigedi entante, suppose this is the blood vessel. Blood will flow in blood vessel kada. Yes. So this blood vessel will have blood. Asal blood enduku flow aitundi? What is the use? Because blood has to supply glucose, blood has to supply oxygen. Okay, supply ekkada? Where? So it will supply to each and every cells of the different tissue. Okay, mana body lo unna tissue will have cells, right? So cells ki glucose and oxygen supply cheyadaniki blood is flowing to each and every part of our body. Okay, so actually what happens, you know, blood will come out of the blood vessel
అది బయటికి వస్తేనే కదా ఇట్ విల్ గివ్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ ఆక్సిజన్ టు ద బ్లడ్ టు ద సెల్స్. ఓకే, సో వెన్ బ్లడ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ టు ద టిష్యూస్, అక్కడ ఏమైతుంది, it will provide glucose, oxygen, everything to the cells, different cells. Okay, then pani అయిపోయిన తర్వాత again that blood should go back to the blood vessel, అంతే కదా, it should go back to its original place. ఆ రిటర్న్ వెళ్ళినప్పుడు, okay, when the blood is returning from tissue to the blood vessel, 100% blood will not go back. That is the problem. Okay, so 100% blood cannot go back while returning. Some amount is remaining in the tissue, right? So our tissue lo whatever amount of blood is remaining, that is nothing but tissue fluid, and our tissue fluid ni emantaru, lymph. That tissue fluid is called lymph. Okay, Ahmad, yes, it will be provided. The same PDF I'll share. Okay. What is the GMIT here? Okay, ma'am, what will happen if there are no platelets? Very important question, Bindu. Chala important and manchi question, Nana. So, ఇది important, very important question. మన బాడీలో ఒకవేళ ప్లేట్లెట్స్ లేకపోతే what happens? Okay. వెరీ ఇంపార్టెంట్. లింఫ్ అందరికీ అర్థమైంది కదా. సో దిస్ ఇస్ లింఫ్ ఇక్కడ టిష్యూలో లింఫ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దాట్ లింఫ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ సెపరేట్ గా ఒక లింఫాటిక్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది. ఎక్సెస్ ఫ్లూయిడ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా ఫ్లూయిడ్ మన టిష్యూ నుంచి డ్రైనేజ్ లో దిస్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ విల్ హెల్ప్. ఓకే, అండ్ అప్పుడప్పుడు లింఫ్ మన బాడీలో అక్యుములేట్ అయితే ఎడీమా అంటారు దాన్ని. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఎడీమా? accumulation of lymphatic fluid or tissue fluid is called edema. ఇప్పుడు మీరు చూసి ఉంటారు చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు ఆర్ ఈవెన్ యంగ్స్టర్స్ ఆల్సో వెన్ దే ట్రావెల్. ఓకే, సో ట్రావెలింగ్ అప్పుడు కార్లో ఆర్ బస్లో వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కటే పొజిషన్లో ఇట్లా కాలు హ్యాంగ్ చేసి కూర్చుంటారు కదా ఫర్ 8 hours 10 hours. అప్పుడు ఏమైతుంది, కాలు ఇట్లా ఉబ్బిపోతుంది కదా. ఓకే, ఆ స్వెల్లింగ్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ lymphatic fluid. Okay, vitamin K in coagulation, aksharam tutorials. Vitamin K actually helps in platelet formation. Mana body lo platelet vitamin K deficiency undi ankondi, platelets తగ్గిపోతుంది. అందుకే platelets తగ్గిపోతే blood clotting సరిగా జరగదు కదా, because platelets only help in blood clotting or blood coagulation. They initiate the process, they start the process of blood clotting. అందుకే vitamin K కోసం you should eat akura, okay, soybean, avanni baga tinali. Yes, what happens if platelets are absent in our body? So I think who asked this? Joshita kada. Chudandi ikkada. So మన బాడీలో ఒకవేళ ప్లేట్లెట్స్ లేకపోతే, if there are no platelets in our body, అప్పుడు ఏమైతుంది, no blood coagulation. Okay, so no blood clotting. No platelets అంటే no blood clotting కదా. Blood clotting లేకపోతే heavy blood loss will be there. Heavy blood loss. Okay, ఈ heavy blood loss వల్ల the person may eventually die. The person will not survive. Kumar, editing passage, reported speech, grammar, అవంన్నీ కావాలా? సరే కుమార్, డూ వన్ థింగ్, ప్లీజ్ మెసేజ్ దిస్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్. ఇంగ్లీష్ లో ఏమేం టాపిక్ కావాలి ఎక్స్ప్లెనేషన్, హిందీలో వాట్ ఆర్ టాపిక్స్ యూ వాంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ప్లీజ్ షేర్ ద మెసేజ్ ఇన్ టెలిగ్రామ్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ యువర్ వీక్ పాయింట్స్, రైట్? ఇంటర్నల్ బ్లడ్ బ్లీడింగ్, ఎస్ కుమార్, ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ కూడా అవుతుంది ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతే. ఇప్పుడు డెంగ్యూ ఫీవర్ అప్పుడు చాలా మంది భయపడతారు, ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోయింది అని. దే విల్ బి టెన్స్డ్. ఎందుకు? బికాస్ ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతే ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ విల్ స్టార్ట్. కొంచెం ఇట్లా స్క్రాచ్ అయితే కూడా బ్లడ్ లాస్ అనేది ఉంటుంది. అందుకే ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. భానుప్రకాష్, ఇంకొక కిడ్నీని రిమూవ్ చేయడానికి అవసరం లేదు. ఓకే, అంటే అది ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ అయితే, ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే అప్పుడు రిమూవ్ చేస్తారు. అనవసరంగా అది మళ్ళీ సర్జరీ చేసి దాన్ని రిమూవ్ చేయడం ఎందుకని అలానే వదిలేస్తారు. ఓకే, ఫైన్.
కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ లో ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. శోభ్, ఓకే, ఎస్ ఉన్నాను నాన్న. Jahida, we are not allowed to message in Telegram. Jahida, you can approach all your teachers through Telegram. So my ID is Sunaina_S. Okay. So you are allowed Sunaina_S. Telegram group lo you have a chat Vedantu 8, 9, 10 chat అని ఒకటి ఉంటుంది కదా, అక్కడ మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు. అండ్ అక్కడ నుంచి you can find out my ID somewhere. So directly you message me, or today now you message in the Telegram chat. After the session I'll reply back. Okay. Jay Kushi English grammar class I'll take. తీసుకుంటాను. హిందీ శాంపుల్ పేపర్స్ కావాలా? ఓకే. లక్కీ, హాయ్ లక్కీ, హౌ ఆర్ యూ? శ్వేత మ్యామ్, యూరిన్ ఫార్మేషన్ 4 స్టేజెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఇంకొక సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నాన్న. చిత్ర, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చిత్ర హ్యాస్ గివెన్ ద ఆన్సర్ ఫర్ సినాప్స్. సో సినాప్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫంక్షనల్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆర్ ది ఫంక్షనల్ గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 న్యూరాన్స్. ఓకే, అయితే మీరే చెప్పండి ఇప్పుడు. సపోజ్ దిస్ ఇస్ 1 న్యూరాన్. Okay, so this is the nerve ending and these all are the dendrites, right? ఇది ఒక న్యూరాన్. అంటే సినాప్స్ అంటే ఏంటి? 2 న్యూరాన్స్ మధ్యలో గ్యాప్ అన్నమాట. ఓకే, సో these 2 neurons, first you tell me now. Okay, I'm just drawing. I'll draw 3 diagrams for you. You have to tell me which diagram is correct for synapse. Okay, సో ఇట్లా కూడా యాక్చువల్లీ సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్ కి ఈ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఈ ఫామ్ లో అడుగుతారు బాగా, కానీ మీరందరూ ఓకే. సో ఏపీ స్టూడెంట్స్, సిలబస్ ఇస్ చేంజ్డ్ ఫర్ యూ. యూ మే గెట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ దిస్ టైమ్. సో విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ సినాప్స్ అని. ఫస్ట్ ఇది నంబర్ 1, ఇది 2. ఇంకొక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను చూడండి. ఓకే, సో హియర్ ఇస్ 1 న్యూరాన్. Okay, so these are the dendrites. Then this is 1 more neuron. Okay, these are the dendrites. Okay, so ikkada meer cheppedi entante, which is the correct diagram for synapse? Come on, choose the right diagram for synapse. 1, 2, 3. So ee 3 dantlo difference emundi? First one lo 2 neurons, they are connected here. అంటే nerve ending and nerve ending మధ్యలో కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఇంకొక డయాగ్రామ్ లో డెండ్రైట్స్ అండ్ డెండ్రైట్స్ మధ్యలో కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఇంకొక డయాగ్రామ్ లో డెండ్రైట్స్ అండ్ nerve ending మధ్యలో కనెక్షన్ ఉంటుంది. సో విచ్ కనెక్షన్ ఇస్ కరెక్ట్? జహీదా, ఇట్స్ నాట్ కమింగ్. ఇట్ విల్ కమ్ నానా. లోహన్ లక్కీ ఆప్షన్ 3. ఓకే, క్రాంతి ఆప్షన్ 3, చిత్ర ఆప్షన్ 3. ఓకే, ఎస్ ఎస్ ఎస్, చాలా మంది ఆప్షన్ 3 చెప్తున్నారు. రమన్ సెకండ్ వన్ కాదు, సెకండ్ వన్ ఇస్ రాంగ్. ఎస్, ప్రసన్న సేయింగ్ number 1 కాదు నాన్న, number 1 is also wrong. Okay, so which is left out now? This is left out. Option 3 is the right option. Synapse is the functional gap between 2 neurons. Adi kuda etlanti neuron ante what you should say, dendrites of 1 neuron and nerve ending of another neuron. Madhyalo whatever gap is there, that gap is nothing but synapse. Okay na? Third diagram. Avunu. Ahmad, correct. Pranita, English grammar class తీసుకుంటాను నాన్న, నేనే తీసుకుంటాను, డోంట్ వెరీ. తెలుగు మ్యారథాన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది మ్యామ్? రేపు. రుషి, టుమారో యూ హ్యావ్ తెలుగు మ్యారథాన్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్. బయో షార్ట్ నోట్స్ ఇస్తానన్న ద్వారికా సాయి. లావణ్య ఆప్షన్ 3. yes. So now you understood what is synapse, functional gap between 2 neurons. అది కూడా dendrites of 1 neuron and nerve ending of another neuron. అప్పుడు మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఉంటుంది, రైట్? yes, you can see here 2 neuron diagram. So this is nerve ending of 1 neuron. ఇది dendrites of another neuron. Okay, right? So nerve ending and dendrites madhyalo whatever gap is there, okay, so that gap is nothing but synapse. Synapse lo emaitundi, actually what happens in the synapse, information or nerve impulse from 1 neuron
జంప్స్ టు అనదర్ న్యూరాన్. ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొక న్యూరాన్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ జంప్. ఓకే, అదే దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ హ్యాపెనింగ్ అట్ ద సినాప్స్. ఎస్ కుమార్, న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్ కూడా మీరు రాయొచ్చు బిట్వీన్ టూ న్యూరాన్స్. ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్, ఎస్ సాయి చైతన్య, ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ సెషన్ కమింగ్ సూన్. ఓకే, మార్చ్ మంత్ లో చెప్పాను కదా, అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీరు అందరూ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫాస్ట్ గా మీరు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టుకోండి. సో దట్ వాట్ ఎవర్ ఇంపార్టెంట్ సెషన్స్, అప్కమింగ్ ఇంపార్టెంట్ సెషన్స్ ఆర్ దేర్, దట్ యూ కెన్ గెట్. ఆ బెల్ ఐకన్ ని కూడా నొక్కేసేయాలి, బికాస్ దెన్ ఓన్లీ యూ గెట్ ద నోటిఫికేషన్. విష్ణు, ఓకే, వాట్ ఈస్ ప్లాస్మా? విష్ణు అడిగేది ఇక్కడ ఒక డౌట్. What is plasma? If you take the blood in a test tube and add anticoagulant to that, so after some time what happens, you know, all the blood cells will settle down. Okay, so these are the blood cells. Red color untundi. Blood cells ante RBC, WBC and platelets. What are the blood cells? RBC, then WBC and platelets. Okay, Vishnu. So here on the top, plasma will be there. Okay, so this is nothing but plasma, right? So blood is actually made up of two things, plasma and blood cells. Plasma and blood cells. So plasma lone all the blood cells, all the three blood cells, RBC, WBC, platelets, they will be suspended in the plasma. Ardhamainda ippudu? Shweta, English lo transformation of sentences chaptara? Chaptana, transformation of sentences chaptanu. Fluid matrix, yes Vasanta. Vasanta, okay, ID change chesava nana, V, okay. SK ghost, what happened ghost? So you have come after a long time. Now, reflex action enti nana, what is reflex action? Come on, very important definition from the chapter control and coordination. Reflex action anedi enti? సో మీరు సడన్ గా హాట్ ఆబ్జెక్ట్ కి ముట్టుకున్నప్పుడు వెంటనే చేయి తీసేస్తారు కదా, దట్ ఈస్ వన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఇఫ్ యూ సీ వన్ ఘోస్ట్, మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇట్లా యూ విల్ బి స్కేర్డ్ సడన్లీ. సో దట్ ఈస్ వన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఓకే, అడ్రినలిన్ మోర్ గా సిక్రేట్ అవ్వవు నానా బిందు. See, all the hormones, they should be secreted in proper amount. More of the hormone also disease will be caused, less hormone also problem. Okay, నెఫ్రాన్, సాయి చైతన్య నెఫ్రాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను శాలిని. టుడే వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్. ఓకే, చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్. ఓకే, రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ లో ఏమైతుంది చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ అ స్టిములై, దట్ స్టిములై విల్ బి టేకెన్ బై ద ఐడెంటిఫైడ్ బై ద రిసెప్టర్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మస్కిటో ఇస్ బైటింగ్ యువర్ సునైనా మ్యామ్. అప్పుడు ఏమైతుంది, ఆ మస్కిటో బైటింగ్ ఇస్ వన్ స్టిములై. ఓకే, ఆ స్టిములై ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై మై స్కిన్. స్కిన్ లో ఉన్న థిగ్మో రిసెప్టర్ విల్ ఐడెంటిఫై ద స్టిములై. స్టిములై ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత రిసెప్టర్స్ విల్ సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద సెన్సరీ న్యూరాన్. ఓకే, సో ఎక్కడ వెళ్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్? To the sensory neurons. Sarena? So mosquito biting and that is identified by the receptor in the skin. Mali skin receptor nunchi information or nerve impulse that goes to the neuron. Mali inkoka neuron nunchi dan pakka neuron ki, mali inkoka neuron ki, alane one neuron to another neuron jump aitadi, and finally it will come to the spinal cord or brain. Okay, so from sensory neuron it is coming to spinal cord. Okay, spinal cord lo we have relay neuron. So a relay neuron madhyalo adi oka connection laga. Okay, so middleman laga. Then again it is coming to the motor neuron. Okay, from the spinal cord it will come to the motor neuron. Antena? So spinal cord has decided, okay, now instruction has to be given. Mosquito is biting na, so some information should be there. Okay, yes Shweta, correct. So ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పాస్ అవుతుంది? త్రూ దిస్ మోటార్ న్యూరాన్. ఓకే, సో మోటార్ న్యూరాన్ లో కూడా వన్ న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొక న్యూరాన్, వన్ న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొక న్యూరాన్ కి జంప్ అవుతుంది, అండ్ దట్ విల్ కమ్ టు ద ఇఫెక్టర్ మసిల్స్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద effector.
and then effector will generate the response. Okay, what it is going to do, effector response ni generate chestadi. Ante ippudu mosquito biting, what the effector muscles will do now, tap ani it will adi danni kodutadi kada mosquito ni. Okay, so that is the response given by the effector muscles. Receptor muscles, what it is doing, it is detecting the stimuli, and then that stimuli is taken by sensory neurons, then it goes to the spinal cord nunchi motor neuron nunchi effector, and then response. So this entire thing is nothing but reflex action. Okay, so what is this reflex action, right? So reflex action, it is happening in one pathway. Our pathway is called reflex arc. That's all. Quick reaction, yes, Joshita. Masiha, Telugu tomorrow. Monday Telugu exam kapatti AP students ki tomorrow you will have a Telugu marathon. Quick reaction, yes. Ma'am, difference between sensory nerve and motor nerve. Okay, Bindu. Sensory neuron, they will carry the information from receptor to the spinal cord. Okay, and motor neuron, it will carry the information from spinal cord to the effector muscles. That is the difference. Okay, okay, Bhanu Prakash, no problem. Ma'am, what is the full form of NADPH? Cheppandi, mere cheppandi, what is ATP and NADPH full form? And you people don't worry, I will be taking a class for important full forms in biology. ATP, NADPH. ATP and what is the full form of ATP and NADPH? Come on, fast ka cheppandi. Mosquito is biting, reflex action is working. Yes, Ram Sai Prakash, correct. Why the likes are so less? Huh? So many of you watching, but likes are still less. Telugu grammar, rape Nana, Masiha, tomorrow. Yes, Yashwant, very good. So it is adenosine triphosphate. What is NADPH? Come on. What is NADPH? Yes, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Right. Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Very good. Okay. So don't worry about full forms, because I will be giving you a short video about all the important full forms for both AP and TS. Endukante 1 mark lo, okay, so this time in model paper also they have given about this 1 mark full forms. So definitely AP students, TS students, this year final exam lo you are going to get one definition pakka question. Anduke definitions oka chinna short video chestanu, adi chudandi, right? Ma'am, reflex action flowchart. Rupesh, idena reflex action flowchart ante this one only. This you can draw. Okay. Akshaya, function of brain. Avanni 6 marks, 4 mark questions and separate ga explain chestanu. Feedback mechanism enti? What is feedback mechanism? What is feedback mechanism? See, hormones, mana body lo unna hormones, they will be released at a certain timing. Ante body lo hormone secrete aitadi kada, adi eppudante appudu secrete avvavu. దానికి ఒక ప్రాపర్ టైమింగ్ ఉంటుంది. అదే టైంలో హార్మోన్ సిక్రెట్ అవుతుంది అన్నమాట. అండ్ అమౌంట్, ఎంత అమౌంట్ సిక్రెట్ అవ్వాలి అది కూడా దానికి ఒక ప్రాపర్ అమౌంట్ ఉంటుంది. మోర్ హార్మోన్ సిక్రేషన్ ప్రాబ్లమాటిక్, లెస్ హార్మోన్ సిక్రేషన్ అది కూడా ఒక ప్రాబ్లం అన్నమాట, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం. మసీహా, వాట్ హ్యాపెండ్? వై ఆర్ యూ సో హ్యాపీ? 9 o'clock, till 9 o'clock this session will go. Ma'am, ATP used in reflex. Yes, energy sources ఎక్కడెక్కడైతే యూస్ ఉంటుంది అప్పుడు ఇట్ విల్ బి యూస్డ్. ఏడిపి ఫంక్షన్, కోమిలి, ఏడిపి అంటే అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్. ఓకే, ఇది చూడండి ఏడిపి అండ్ ఏటీపి. సో ఇక్కడ డి ఇస్ డై అండ్ టి ఇస్ ట్రై. ఏటీపీ ట్రైఫాస్ఫేట్, ఏడిపి డైఫాస్ఫేట్. అంటే దిస్ ఇస్ ఏటీపీ, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అడినోసిన్ అటాచ్డ్ టు 3 phosphate molecules. ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఒక ఫాస్ఫేట్ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది అండ్ ఫ్రమ్ దాట్ ఫాస్ఫేట్ బాండ్ ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్.
Okay, so from that phosphate bond energy will be released. Our energy will be used for any kind of physical activity, right? So ikkada oka phosphate bond break ayin tarvata this becomes ADP. Okay, ante adenosine is attached to two phosphate molecules, that is ADP. ADP lo malli inkoka phosphate bond add aithe that will become ATP. Okay, Revant Kumar, okay nana istanu PDF istanu nana. Feedback mechanism I was explaining, right? For example, ee roju meer baga sweets tinnaru, edo some party was there, so you had so much of sweet. Appudu emaitundi, in your blood glucose level will rise. Glucose level rise ayinappudu pancreas ventane insulin ni release chestadi, insulin hormone. Whenever there is high sugar level in our blood, appudu immediately pancreas is releasing insulin hormone. That insulin hormone will balance the glucose level. ఏదైతే గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా దాన్ని నార్మల్ లెవెల్ కి తీసుకొస్తుంది ప్యాంక్రియాస్. ఓకే, అండ్ సపోజ్ యువర్ ఫాస్టింగ్, మొన్న శివరాత్రి జరిగింది కదా, సో చాలా మంది ఫాస్టింగ్ చేసి ఉంటారు. సో ఆ ఫాస్టింగ్ అప్పుడు ఏమైతుంది, మన బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది, అంతే కదా. ఓకే, సో వెన్ యు ఆర్ నాట్ ఈటింగ్ ఎనీ ఫుడ్, సో ద గ్లూకోజ్ లెవెల్ విల్ డిక్రీజ్. గ్లూకోజ్ లెవెల్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమైతుంది, whenever the glucose level is decreasing, appudu emaitundi, ma'am, what happen if pituitary gland will not release hormones? Growth will not happen. Whatever functions are there, our function will not happen anamata. So fasting appudu glucose level taggipotadi kada, appudu glucagon anedi hormone will be released immediately. Okay, so it will bring the glucose level దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసి బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. సో ఏ టైంలో ఏ హార్మోన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవ్వాలి, దాట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం. ఓకే, 1 minute, someone asking I think I missed. Ma'am, please English important conversations, letters, WH questions. Okay, I am taking a screenshot. I'll explain Pranati, don't worry. Okay, Pranati. Gyri and sulci enti, so our brain will have many foldings, right? So all those foldings are gyri and sulci. Elevation and depression in our brain, gyri and sulci. Next, reproduction chapter. Please remember students, reproduction chapter is one of the very important chapter. Okay, and reproduction chapter lo important questions ante AP students ki it is carrying 12 marks weightage. అలాగే టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్. సో డోంట్ మిస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, తెలుగు గ్రామర్ టుమారో తెలుగు ఎగ్జామ్ మండే కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీకు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా, ప్లీజ్ కమ్ అండ్ చెక్ ద ఛానల్. దర్ విల్ బి ఎ మ్యారథాన్ జస్ట్ 1 day before the exam. తెలుగు, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్, బయో, anything. Okay, eppudaithe exam is there, 1 day before you will have marathon important questions, everything available in this channel. Anduke Vedantu 8, 9, 10 channel ki fast ga subscribe cheyandi. Okay, and meeku telisina vallu anybody who is preparing for 10th class vallaki link share cheyandi. Edaithe video meeku nachite aa videos meeru vallato share cheyandi, so that more and more people can be benefited. Okay, appudu mana Telugu states lo everybody can be a topper, isn't it? Ma'am, repu vidya utsav kada, avunu nana, Harsha, tomorrow vidya utsav. Ma'am, tropic movements okasari explain cheyandi. Shweta, tropic movement, urine formation, alage konni questions meer ikkada adugutunnaru kada, adi important 4 mark questions. So adi separate ga 4 mark question nenu explain chestanu, right? Week quiz repu nana. Pranati, English videos are okay. I'll try tomorrow or day after tomorrow. So reproduction chapter of colostrum. Colostrum enti nana cheppandi. How many of you know what is colostrum? Colostrum related questions will definitely be there in your exam. 1 mark lo adugutaru, lekapothe 2 marks lo something ade question koncham they will modify and ask. So what is colostrum? What is gestation period? Very important. Vegetative propagation kuda definition separate ga adugutaru. Tubectomy females lo, alage vasectomy males lo. Interface is only for TA students, not required for AP students. Okay, colostrum enti. Yes, Masiha, Ramzan Mubarak.
explain the CNS parts. Okay, CNS parts. CNS, it has two parts, brain and spinal cord, that's all. PNS, what is PNS ante? Peripheral nervous system. Peripheral nervous system will have the nerves. PNS ante it will have the nerves. Okay, clear? Biology week quiz. Tomorrow onwards, every class we will have biology week quiz. Ee roju quiz ledu, but from tomorrow onwards we'll have. Okay, first milk produced by mother, Joshita. Good. Colostrum entante after childbirth. Okay, whatever is the first milk produced by the mother, that is the colostrum. Colostrum only human beings lone secrete aitunda kaadu. It is also in cattle like cows and buffaloes. Danni manam oka sweet dish laga kuda tintamu kada. What is that? What is that sweet dish? Yes, very good, very good. Sai Chaitanya. Yes. Involuntary action. Involuntary action ante the actions which is not in our control. Okay, adi involuntary. Suppose heartbeat. Can you control your heartbeat? You cannot control your heartbeat. Okay, heartbeat kosam oka switch unda, on cheste start aitada, off cheste off aitada, kaadu kada. So heartbeat ni manam control cheyadaniki raadannamata. That is one involuntary action. All the involuntary actions are regulated, taken care by the medulla oblongata of the brain. Very, very important point to be remembered. Yes, Pranati, welcome. Prasanna. Chalo, achiever. Okay, okay. Nahir, you can help Jahida like find my Telegram ID. Okay, if any of the new students are not able to find the Telegram ID of teachers, please help them. Contraception. Kolimi, Chandu Bhasha. What is this one? Contraceptive methods. Very, very important 4-mark question. 4-mark question explain చేసినప్పుడు contraceptive methods explain చేస్తాను. Okay, fine. So, okay, ఈ colostrum use ఏంటి అసలు? Why colostrum is so important? Because colostrum gives immunity to the newborn baby. Okay, సో న్యూ బోర్న్ బేబీలో ఇమ్యూనిటీ కావాలి కదా, డిసీజ్ కి ఫైట్ చేయడానికి ఒక ఇమ్యూనిటీ అనేది అవసరం కదా. దాట్ ఈస్ గివెన్ బై ద కొలెస్ట్రామ్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే వసంత, హాయ్ వసంత. ఎస్, నాగ సురేష్, హాయ్ నాన్న. వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ డెఫినేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, ప్లాంట్స్ విల్ హ్యావ్ 2 parts. ఓకే, సో వన్ ఇస్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. Any plant will have reproductive part, okay, and one vegetative part. So ee vegetative part enti? Vegetative part ante stem, root, leaf, all these are vegetative part. Reproductive part ante enti? Reproductive part lo we have the flower. Okay, so from this flower seed will be formed, right, after fertilization. So a seed nunchi oka kotta plant develop aithe appudu adi sexual reproduction ద్వారా న్యూ ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ అన్నమాట. కొన్నిసారి ఏమైతుంది, వెజిటేటివ్ పార్ట్ నుంచి లైక్ లీఫ్ ఆర్ వీ హ్యావ్ రూట్. ఓకే, సో లీఫ్ నుంచి లేకపోతే రూట్ నుంచి ఆర్ ఫ్రమ్ ద స్టెమ్. ఓకే, సో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ద రీప్రొడక్షన్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ ద వెజిటేటివ్ పార్ట్, అది వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్? గివ్ మీ ఎగ్జాంపుల్స్. Prasanna, male and female diagram easy way. Okay, I'll give. Okay, I'll explain all the diagrams. మనం ఒక ఈజీ వేలో ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ని ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్, పాలినేషన్ ఏమైంది? ఎస్, విష్ణు చెప్పండి అన్న. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ you have leaf propagation in bryophyllum, then you have grafting, cutting, layering. ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అన్నమాట. అలాగే దెన్ యూ హ్యావ్ స్టోలాన్, కామ్, కొలోకేషియా, చామగడ్డలో కామ్ అన్నమాట. అలాగే బల్బ్ ఇన్ ఆనియన్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. జాస్మిన్ లో దిస్ ఇస్ లేయరింగ్. కటింగ్ అంటే రోజ్ స్టెమ్ కటింగ్. అలా మీరు ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ రాయొచ్చు. ఓకే, సరేనా? ఫైన్. ట్యూబెక్టోమీ ఏంటి? దేర్ ఆర్ 2 methods, ట్యూబెక్టోమీ అండ్ వాసెక్టోమీ. So tubectomy is actually in females, vasectomy in males. Okay,
So what exactly happens? This is very important, Nana. These both are contraceptive methods, surgical contraceptive methods. So vasectomy, one is tubectomy in females, vasectomy in males. Okay, both of these are surgical contraceptive methods. Okay, so surgical contraceptive methods lo tubectomy female lo, vasectomy male lo. So what exactly is done here? Fallopian tube untundi kada female reproductive system lo. So this fallopian tube will be tied and cut. Okay, alage vasectomy ante vast difference is there, right? So do you remember what is vast difference? Male reproductive system lo unna oka part vast difference ni tie chesi cut cheyadam, that is vasectomy. So appudu emaitundi, sperm will not participate in fertilization. Alage females lo kuda tubectomy surgical method chesinappudu whatever egg is released, that will not be able to participate in fertilization, right? Understood? Ma'am, important 8 mark question in reproduction. Okay, వినండి నాన్న, important 4 mark questions, 8 mark questions separate గా చేస్తాను. I will be taking sessions in important diagrams, okay, important definitions. అలానే ఒక చిన్న వీడియో రికార్డ్ చేసి పెడతాను, వీడియో సెక్షన్ లో చూడండి, about important full forms. Okay, hi Lakshmikant, how are you? Chalo, next చూద్దామా. Interphase is actually the phase of the cell cycle where cell grows, synthesize materials for cell division. And again, interphase has 3 stages, G1, GS and G2. This is important for TA students. AP students can skip this. Interphase for TA students. Okay. Heredity. Now comes the Badshah chapter, heredity. Ma'am, can any plant be reproduced by vegetative propagation? Yes. There are many plants which can reproduce by vegetative propagation. Ippudu jasmine plant, potato, onion, radish, carrot, rose, all this can reproduce by vegetative propagation only. Heredity chapter lo important definitions. Allele. What is allele? Vestigial organ, variations, monohybrid, dihybrid, cross, especially monohybrid cross. Exam lo vaalla adegedi mainly about monohybrid cross only, because you are going to get questions from this. 4 mark questions adugutaru. Edo oka cross you have to show how the cross is happening. Okay. Sagittarian, ma'am, explain chromosome. Chromosome, suppose this is a cell. Cell will have nucleus. Inside the nucleus there is nucleolus. That nucleolus will have chromatin. Okay, itla oka coiled structure, chromatin. ఆ chromatin ని మనం ఇట్లా ఓపెన్ అప్ చేయగానే, ఓకే, సో ఇన్ దట్ you will find something like this, that is chromosome. So those chromosome have DNA on them, band like structure, DNA. DNA will carry the genes. Genes have the DNA or genes, they have the hereditary material to be passed from one generation to another generation. Okay, so total 23 pairs of chromosomes are there in our body. 23 pairs in humans. Different organisms will have different pairs of chromosomes. So 23 pairs of chromosomes low, 1 pair is sex chromosome, 22 pairs are autosomes. Okay. Rowdy girl, are you hungry? Nahir, yes. Zahida, ma'am, I want to discuss about physics class because of, okay. Ma'am, who got 578 above in pre-final? You got 570 above? Very good. Okay, allele ante enti? A pair of genes that occupy a specific location. Okay, on a particular chromosome and control the same trait is called allele. Okay, for example, somebody is tall. So a tall person can have the chromosome set for height as capital T, or it can have capital T, small t also. Okay, so this one, capital T or capital T, small t, ఇది pair లో ఉంది కదా. So this pair is allele, pair of genes that occupy a specific location for a particular chromosome, that is allele. Okay,
అర్థమైందా? allele, and ఈ allele separation segregation will be there during fertilization అప్పుడు whatever allele is there, క్యాపిటల్ టీ ఉంది అనుకోండి, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఉంది అనుకోండి, అది సెగ్రిగేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అది సెగ్రిగేట్ అయినప్పుడు ఇలా, సో నౌ దే ఆర్ gametes. సో దీస్ gametes will participate in the fertilization or crossing lo we have to show this gamete crossing if evolution does not take place. Evolution topic actually లేదు నాన్న. బిందు you are from TS or AP? Okay, chalo. So next one, vestigial organs. Vestigial organs, again this is for TS only. AP students ki elago evolution topic is deleted because CBSE and AP students ki vestigial organ topic is deleted and the evolution is deleted. Vestigial organ, suppose coccyx, tail, yolk sac, appendix, all these are vestigial organ. Vestigial ante once upon a time there was function of that, kani ippudu daniki function ledu. So once upon a time it was functional. Okay, suppose tail, monkey ki tail undi kada. So now like from the apes evolution ayindi kada, human evolution, kani ippudu human ki tail anedi ledu. Okay, so adi evolution ayindi ante okappudu that tail, coccyx tail was functional, kani now it is not functional anamata. Okay, for example appendix kuda okappudu this was functional for cellulose digestion, but now humans started eating cooked food. Appudu appendix anedi cellulose digestion inka avasaram ledu kada, so appendix vestigial అయిపోయింది అంటే దానికి ఇంకా ఫంక్షన్ ఏమీ లేదు. రైట్? అహ్మద్ హఫ్తీజ్ అలీల్ ఇంకొకసారి చేయాలా అంటే హఫ్తీజ్ చూడండి నాన్న ఇక్కడ యాక్చువల్లీ సపోజ్ ఇఫ్ యూ రైట్ క్యాపిటల్ టీ ఫర్ టాల్, somebody is tall and tall genotype ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది పేర్ లో ఉంది కదా. Okay, so the chromosome for height, it is in pair. That pair of genes is called allele, which occupy a specific location on a particular chromosome. Okay, so oka chromosome lo particular location occupy chestadi. Main thing entante pair of genes, you have to say allele ante pair of genes. Bindu, you are from TS. Okay. Yes, I remember. Bindu is from TS, right? Yes, TS students ki evolution is there. For AP student, evolution is not there. Okay, variations. What are variations? Variations ante idi very, very important. Okay, so 5-star question idi. Okay, so many stars. So variations lo emaitundi nana, for example, you are similar to your parents, but are you carbon copy of your parents? మీరు మీ పేరెంట్స్ లాగా సేమ్ డిట్టో 100% మీ పేరెంట్స్ లాగా ఉంటారా? లుక్ వైజ్ కాదు కదా. సో దట్ ఈస్ వేరియేషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఆల్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఓకే, దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ స్పీసీస్, ఆల్ ఆఫ్ అస్, మనకు 2 hands 2 legs అండ్ వీ హ్యావ్ అ ఫేస్ అని ఉంటుంది, కానీ వీఆర్ నాట్ 100% సిమిలర్ విత్ ఈచ్ అదర్, 100% లైక్ కాపీ లాగా ఉండం కదా. ఎస్, సో దట్ ఈస్ వేరియేషన్స్. So variations are very, very important. Differences between the individuals in a specific group of organism. Okay, group of organism lo whatever differences are there, those differences are nothing but variations. Okay, so variations, why they are useful? Variations actually cheppalante it is very, very useful. Variations untene there will be evolution. Okay, so variations ki benefit enti, organism can adapt itself to a new environment. Okay, so one organism can adapt to a new environment, that is benefit of variations. Inkokati enti, variation valla evolution jarugutundi. Okay, so evolution can happen because of variations only, right? Ma'am, how to draw female reproductive system? Jashwant, all the diagrams oka separate session lo cheptanu nana, don't worry. Okay, ippadi nunchi March month start ayindi, ee roju 1st March. So be serious from today onwards. Forget everything in your life and full focus anedi study meeda undali, at least for this 15 days. 15 days preparation time kabatti చాలా important. Okay, 15th March tarvata inka time undavu chadukodaniki, you just have to go and write exam.
అందుకే ఈ 15 days please concentrate. Do you all remember mission 500? Yes, mission 600. So you have to fulfill that, right? Yes, Joshita. Lamarckism, Lokesh. Lamarck scientist, he said that acquired characters will be passed from one generation to another generation. That is Lamarckism, but that was proved wrong later. Okay. Rowdy girl, you got 586. Great. Very good. Arthamainda? So these are the benefit of variations. Variation entante difference in the character or trait from one generation to another generation. Now, next important thing is monohybrid cross. Monohybrid cross enti, dihybrid cross enti. Monohybrid cross ante Mendel, who is known as the father of genetics, what he did, he has taken one character, one contrasting character and crossed it, so that is monohybrid cross. Dihybrid cross ante enti, when two contrasting characters were taken and crossed, adi dihybrid cross anamata. Okay, so a cross between two pure breeds, right, that results in the contrasting phenotype for a certain trait. So ఇది ఏంటంటే నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో మెండల్ హ్యాస్ టేకెన్ క్యాపిటల్ T crossed with small t, capital T into small t. సో ఇక్కడ గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ చేయగానే, సో దీస్ ఆర్ ద గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్, రైట్? సో F1 generation, what is F1 generation here? So capital T, here small t, okay? So ఇలానే we have to do the crossing. So crossing లో చూడండి capital T, small t. So in F1 generation, all were capital T, small t only. Ante enti 100% tall. Okay. So all of them were tall, 100% tall anamata. Next, F2 generation find out cheyalante, F2 generation lo whatever F1 lo manaku outcome ochindi kada, that is crossed with F1 only. Self pollination antaru. Self pollination ante enti, F1 into F1. Okay. So F1 into F1 చేసినప్పుడు F1 అంటే ఏంటి? Capital T, small t. Okay. So when this was crossed, what are the gametes here? Capital T, small t, capital T, small t. Isn't it? So cross it. ఇది cross చేసినప్పుడు మనకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? Is it visible? Yes. Capital T, small t, ఇక్కడ capital T, small t. Right? So now do the crossing. Capital T, small t, ikkada capital small, ikkada small and small. Okay. So what we are getting here, one time capital T, two times capital T, small t, and only once we are getting small t. Okay. So this one you can write it this way, 1:2:1. Genotypic ratio. Phenotypic ratio enti? Total ga ikkada how many tall are there? So all these three are tall. Anduke 3 tall, right? So 3 tall is to 1 short. Okate kada short ikkada. So phenotypic ratio 3:1, genotypic ratio 1:2:1. Clear? Jashwant, which session? Thursday pre-final ante A session nana. Oxygen discovered by Joseph Priestley. Kadu. It was discovered by Priestley, named by Lavoisier. Sahasra. Name oxygen was given by Lavoisier, kani discovered by Joseph Priestley. Okay. So monohybrid cross, please gurtu pettukondi. Monohybrid cross lo ratios are important. Phenotypic ratio, genotypic ratio. Okay. And ఇది మోనోహైబ్రిడ్ ది. డైహైబ్రిడ్ రేషియోస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ అన్ని సెషన్స్ లో ఐ కీప్ రిపీటింగ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ phenotypic ratio, genotypic ratio. Okay. So now can you quickly tell me monohybrid cross లో phenotypic ratio ఏంటి? Monohybrid cross లో 3:1. Okay. Genotypic ratio ఏంటి? 1:2:1. Okay. Dihybrid cross lo phenotypic ratio enta nana? 9:3:3:1. And genotypic ratio is, you can remember like this, 1:1, then 2:4:2, then again 1:1. Okay. So adi jumbled way lo kuda untundi, kani meer sariga gurtu pettukovali kabatti hi Venkat superstar 1:1, 2:4:2, 1:1 ala easy ga gurtu pettukochu ani alla rasanu. Okay. Nahir DP8, yes.
Venkat, hello. After a long day, time. Yes. So please remember all these ratios. Monohybrid cross flow, 3:1 phenotypic ratio, 1:2:1 genotypic ratio. Dihybrid ratios గుర్తుపెట్టుకోండి 1 మార్క్ లో AP స్టూడెంట్స్ కి అడుగుతున్నారు రిపీటెడ్ గా and TS students ki MCQs lo you can get this ratio based question. Okay. Diagram session, Yashwant, I'll do the diagram session also. Don't worry. When I am here, you should not fear. Okay, 3 laws of Mendel. What are the 3 laws of Mendel? Yes, quickly we'll finish the class because chemistry class start avvapotundi. 3 laws of Mendel. First one, law of dominance, then law of segregation, then law of independent assortment. So these are the 3 laws of Mendel. Okay. So first law lo entante chudandi ikkada. So last chapter అయిపోయింది. Law of dominance. Suppose capital T is there. Okay. Capital T తో పాటు small t if it is combining. అప్పుడు పాపం small t ఉంది కదా, that will not be expressed. అక్కడ only this capital T is expressed అన్నమాట. Okay. అది law of dominance. Whenever small t is in combination with capital T, that time capital T is expressed and small t is suppressed. Okay. So that is law of dominance. So resultant enti ikkada, this will be tall plant. Okay. Amruta, hi Nana, how are you Amruta? Syed, hi Syed. Okay, law of segregation. Law of segregation ante eppudaithe fertilization has to happen. For example, capital T and ikkada capital T small t, whatever is the chromosome, fertilization jaragalante, crossing jaragalante, first time avalli nana ikkada gamete segregation should happen. Okay, so the gamete should allele pair of genes untundi kada, adi segregate avali, separate avali. Aa separation, that is law of segregation. Inkokati enti, law of independent assortment. Law of independent assortment enti ikkada chudandi. For example, dihybrid cross law, you have capital R, small r. Suppose this is crossed with this one. Okay. Dihybrid lo ide kada cross manaku. Okay. So, oka parent nunchi, anyway, one parent will be male, one parent will be female. Oka parent nunchi, if R is segregating, inkoka parent nunchi R రావాలి అని రూల్ లేదు. స్మాల్ r కూడా రావచ్చు or capital R కూడా రావచ్చు. Okay. So, if from one parent either capital R or small r is segregating, then inkoka parent nunchi ade segregate avali ani rule emi ledu. It is independent of each other. Okay. So which gamete will be segregating and participating in the fertilization? That is independent of each other. Anduke law of independent assortment. Syed Amrin Taj. Hi. Prathna. Yes. Previous year question paper, Yogesh, we will be doing it soon. Don't worry. Right? Okay. Homozygous and heterozygous meaning enti? O chinna definition, you are supposed to know this. Homozygous lo emuntundi, capital T homozygous. Small t homozygous. Same allele ante homozygous. Heterozygous ante capital T small t. Ila unte, that is heterozygous annamata. Right? Okay. Coordination in light processes lo mastication alage coordination in light process AP students ki ledhu kabatti only TS students please remember last chapter oka 5 minutes lo finish cheseddam. I think chemistry class will start. Okay. So our environment lo important definitions enti? So niche, then bioaccumulation and biomagnification. మ్యామ్ సైన్స్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కదా ధనుష్, సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్ కి సైన్స్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కానీ ఏపీ అండ్ టిఎస్ స్టేట్ బోర్డ్స్ వాళ్ళకి సైన్స్ ఎగ్జామ్ అయిపోలేదు. ఓకే. హీబా, హాయ్ హీబా. మ్యామ్ కోఆర్డినేషన్ లెసన్ చెప్పండి తెలంగాణకి. మోహన్ వికాస్, ఐ టెల్, అన్ని కవర్ చేసుకుంటాము. సో వాట్ ఈస్ నిష్? నిష్ ఇస్ అ సబ్సెట్ ఆఫ్ హ్యాబిటెట్ వేర్ ఓన్లీ a particular species lives. Okay. So suppose human beings, we are living in a particular niche. Okay, okay, subset of habitat anamata. No two species can stay in the same niche. Okay, remember this. Then bioaccumulation enti, biomagnification enti,
ఇది ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. బయో అక్యుములేషన్ ఏంటి? సపోజ్ ఏదైతే టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఇఫ్ దే ఎంటర్ ద ఫుడ్ చైన్, ఓకే, ఫుడ్ చైన్ లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ దే ఆర్ బిల్డింగ్ అప్ ఇన్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం, అది బయో అక్యుములేషన్. బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏంటి? ఆ బయో అక్యుములేషన్ వల్లనే బయోమాగ్నిఫికేషన్ అంటే ఒక ట్రాపిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ట్రాపిక్ లెవెల్ కి వాట్ ఎవర్ టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ ఆర్ పాసింగ్, అప్పుడు ఏమైతుంది? కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఏదైతే ఆర్గానిజం టాప్ మోస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటుంది కదా, దాట్ విల్ హ్యావ్ ద maximum or highest chemicals anamata. I'll explain this. Listen here. Suppose this is T1, tropic level 1. Okay, tropic level 1 is for producers, right? For producers. Then tropic level 2 ante they are herbivores. Okay, primary consumers. Then secondary consumers, tropic level 3. Alage tropic level 4, top carnivores. Okay, for example, man. So man is on the top of the food chain, suppose. Okay, so ఏమైతుంది అంటే ఫస్ట్ any chemical, suppose the DDT will be sprayed on the aquatic bodies or mosquito killing కోసం DDT అనేది స్ప్రే చేస్తారు కదా, so that enters the water. Suppose ఇది ఒక lake or pond, okay, so a person has sprayed DDT to kill mosquitoes. కానీ అక్కడ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిష్ ఇస్ దేర్, ఓకే, సో ఆ ఫిష్ బాడీకి ఆ డిడిటీ ఎంటర్ అవుతుంది. సో ద స్మాల్ ఫిష్ అగైన్ విల్ బి ఈటెన్ బై బిగ్ ఫిష్. ఓకే, ఫైన్, ద ఫిష్ ఇస్ నైస్. ఓకే, సో దాట్ అగైన్ ద బిగ్ ఫిష్ విల్ బి ఈటెన్ బై హ్యూమన్. సో మ్యాన్ విల్ ఈట్ ద ఫిష్. అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే వాట్ ఎవర్ కెమికల్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ది ప్లాంట్ అక్వాటిక్ ఆర్ వాటర్ బాడీ, అది aquatic animals బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఫైనల్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద మ్యాన్. అప్పుడు ఏమైతుంది? కెమికల్ డిపోజిషన్ లెవెల్ అనేది, కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ హియర్ లెస్ కెమికల్, దెన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్ మోర్ కెమికల్. అలాగే టాప్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ చైన్ లో విచ్ ఎవర్ ఆర్గానిజం ఇస్ దేర్, that will have the highest chemical deposition, that is biomagnification, right? Biomagnification, one of the most important definition, very very important for your exam, 5-star question idi. Okay, so please don't neglect it, very important, biomagnification, right? అర్థమైందా అందరికీ biomagnification? రాంబాబు, వాలంటరీ, సింపథెటిక్, ఇన్వాలంటరీ. Voluntary and involuntary, you remember, which is under our control, which another one is not under our control. Okay, involuntary ante not in our control. Difference between, yes. Next one చూడండి అన్న, T1 T2. yes, tropic level enti, suppose oka food chain lo every step, this is one step, every step or level or position of the food chain is called tropic level. So this is T1 oka tropic level, T2 another tropic level, then T3, T4. okay, so tropic level entante they are the position or level or step of any food chain is called tropic level. Tropic level lo one tropic level can be producer, all the plants, T1. Herbivores can be tropic level 2. Carnivores can be tropic level 3. okay, so tropic level oka chinna and simple definition. Then eutrophication అంటే చూడండి అన్న, చాలా సార్లు మీరు చూసి ఉంటారు, ఇట్లా గ్రీన్ కలర్ కవరింగ్ లాగా ఉంటుంది కదా వాటర్ బాడీస్ లో, దాట్ ఈస్ eutrophication. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వాటర్ బాడీ బికమ్స్ ఓవర్లీ ఎన్రిచ్డ్ విత్ న్యూట్రియంట్స్. ఒకవేళ వాటర్ బాడీలో ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ వచ్చేస్తే, సో ఎక్సెస్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఆల్గే విల్ బి దేర్. ఆ వాటర్ బాడీలో ఆల్గే గ్రోత్ పెరిగిపోతుంది, లేకపోతే ప్లాంట్స్ గ్రోత్ అనేది పెరిగిపోతుంది. దట్ ఈస్ యూట్రోఫికేషన్. Ma'am, if the primary consumers are not there, what will happen? Sharada Devi, very good question, fantastic question actually. Primary consumers are not there, right? So this is T1, herbivores. This is T2, primary consumers. Primary consumers లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకోవచ్చు, డీర్.
ఓకే, T1 లో we have plants. T1 అంటే plants. ఓకే, very good question. Then on again on the top we have suppose lion, suppose. Okay, T3, right? So what happens if T2 is not there? You can only tell me now if T2 is missing. Then what happens? No deer ante plant population will increase. Ante kada, plant population will increase. What is happening to lion? Lion will die, isn't it? Because no food for lion. Deer e lekapothe lion ki food e ledu kada. So lion population will die and ante top carnivores will die and producers population will increase. Lion, yes. Okay, chalo. Eutrophication tarvata 10% law, very very important. What is 10% law? According to 10% law, ఒక ట్రాపిక్ లెవెల్ నుంచి ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే ఇంకొక ట్రాపిక్ లెవెల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అప్పుడు ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ది ఎనర్జీ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఓకే, so what, you take any food chain example. Suppose this one, let's draw one food chain. So whatever plants are there here, so plants will have suppose 20,000 energy, 20,000 joules of energy. Okay, so when the plants, deer is eating the plant suppose. Okay, so energy transfer aitadi kada, appudu enta energy transfer aitundi? Only 10%. Please remember, only 10% energy is transferred from plants to deer. Okay, 10% ante enta aitundi? 20,000, 10% ante it will become 2,000 joules. Ante kada, right? End products of pepsin enzyme. Pepsin enzyme, Yogesh, protein will be converted into peptides and peptones. Adi end product. Ma'am, for AP students, yeah, eutrophication not required for AP student, that is for TA students. Then again 10% is going on to the next tropic level. 2000 will become 200 joules, then 200 will become 20 joules. Alane energy anedi decrease ayipotadi when we are moving from bottom to top of any food chain, right? Did you all understand? Rep class undi, nana. Every day class will be there, don't worry. Every day bio class, physics class, chemistry class, all the classes will be there every day. Maths, yeah. Okay, so 10% energy law, very very important. From 10% law you are going to get one small simple numerical. Ante next tropic level lo how much energy is present, or previous tropic level lo how much energy was there, adi adugutaru. Please practice it. దీనిలో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఏం లేదు. Suppose 20,000 divided by 10. Suppose you are given 1 minute. 2,000 divided by 10, 200 అంటే divide by 10, by 10 by 10 divide చేసేస్తే next level కి energy అనేది you can calculate. Jayavardhan, you are understanding? Very good. Okay. Bindu, I answered na. Primary consumers remove aithe emaitundi ani. I have already answered. Okay. Natural resources chapter not there for AP, only for TA students. So sustainable development and percolation tank, ivi rendu gurtu pettukondi. Sustainable development ante enti? Present generation lo you have to use the resources in such a way so that it can remain for the future generation. Okay, that is sustainable development. One of the important definition actually for TA students. AP students, you can skip it. అంటే ఇక్కడ present generation లో we have to use the resources so that మనకు future generation కి అది సేవ్ అయి ఉంటుంది. That is sustainable development. Okay, సో పర్కోలేషన్ ట్యాంక్ అంటే ఇట్లాంటి ట్యాంక్ ప్రిపేర్ చేసి వాటర్ ని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి. ఓకే, గ్రౌండ్ వాటర్ స్టోరేజ్ లాగా. That's all my dear lovely students. So my dear bio buddies, మంచిగా చదువుకోండి, work hard. So today we have discussed all the important definitions. Definitions, why they are so important? Because you will get it for 2 marks. Important definitions chapter wise discuss చేసుకున్నాము కదా, అది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. This PDF will be provided in the description box after the class, right? Mahi, okay. Yogesh, metabolic waste. Yogesh, what is metabolic waste ante?
మన బాడీలో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతుంది కదా. మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసింగ్ యాక్టివిటీస్, న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ఆల్ దోస్ ఆర్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్. సో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ జరిగినప్పుడు మన బాడీలో మెటబాలిక్ వేస్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అది యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, అమోనియా, ఆల్ దోస్ ఆర్ మెటబాలిక్ వేస్ట్. ఓకేనా యోగేష్? హనీ పాప notes yes, TS notes will be coming soon. Fairy, digestive enzymes ante explain cheyandi. Sai Chaitanya, digestive enzyme ante the enzymes which are helping in digestion process, ante breaking down of complex food into simple food. So what are the enzymes? Mouth lo salivary amylase, stomach lo pepsin, alage intestine lo we have pancreas will secrete amylase, lipase and trypsin. Okay, AP వాళ్ళకి క్లాసెస్ లేవా? ఇది AP క్లాస్ నానా. దిస్ వాస్ క్లాస్ ఫర్ బోత్ AP and TS. ప్లీజ్ క్లారిఫై ఇట్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మై క్లాసెస్ ఆర్ ఫర్ బోత్ AP and TS. అక్కడక్కడ డిఫరెన్సెస్ విల్ బి దేర్. నేను అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను దిస్ ఇస్ ఫర్ AP, దిస్ ఇస్ ఫర్ TS అని. ఓకే, 90% ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ ఓన్లీ. క్లాసెస్ ఆర్ సిమిలర్. ఓకే చౌదరి, చలో bye 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 everybody. Thank you everybody for attending this session. We'll be meeting again in another session. కానీ మీరు అందరూ వాట్సాప్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, సో యూ ఆల్ క్యాన్ ఫాలో ది వాట్సాప్ ఛానల్ ఆఫ్ అవర్ వేదాంతు 8910, వేదాంతు తెలుగు 8910. డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంటుంది. అలాగే మన ఛానల్ ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఓకే, so please subscribe to the channel because this is very very important at this point of time. మార్చ్ మంత్ లో మీరు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరంటే లైక్ whoever is in 10th class you may miss some important notification or important sessions. ఎందుకంటే ఈ మంత్ లో ఇంపార్టెంట్ కెమిస్ట్రీ, ఇంపార్టెంట్ ఫిజిక్స్, బయాలజీ, ఆల్ ఇంపార్టెంట్ సెషన్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు యూ. అందుకే ఛానల్ ని ఫాస్ట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. యూట్రిఫికేషన్ లేదు AP స్టూడెంట్స్ కి. రూపా బాయ్ 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 బాయ్. చలో, టైలిన్ అండ్ అమైలేస్. టైలిన్ ఇస్ salivary amylase. Only amylase ante amylase can be pancreatic amylase or salivary amylase. సరేనా యోగేష్? చలో, ఏదైనా ఇంకా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్. Sunaina_S is my ID. అండ్ లేకపోతే వేదాంతు చాట్ లో మీరు జాయిన్ అయితే అక్కడ యూ కెన్ ఫైండ్ మీ. జస్ట్ మెసేజ్ దేర్, ఐ విల్ రిప్లై బ్యాక్ టు యూ. బై బై, టేక్ కేర్, మంచిగా చదువుకోండి. సీ యూ సూన్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే, బాయ్ బాయ్.